Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, Namo Sakyamuni Buddha, dear monastic sanghas and all Zen practitioners. vào giờ này, So at this time, bây giờ chúng ta chia sẻ we will share our practice, vấn đề thắc mắc của Bhikkhu. Q&A, any question that we need to go over. Ngày thứ hai. So this is our afternoon, the second day of our 7-day retreat of the January 2024. So we will share with each other about our experience in the practice. But first of all, I would like to share with you a little bit about the practice. So first, we need to have this willingness to for the practice. Just like a good student, he or she need to dedicate in the studies. It's not just a temporary desire for the study, but always want to study. And in the Zen tradition, we have the first year of the practice, we're very dedicated, and the second year we might losing our energy for the practice, and the third year we probably abandon the practice. So therefore, we need to have this strong determination for learning and practicing. So in the sutra, the teaching always want us to make a vow, make a diligent vow for the practice, for the great teaching, the vow to become the Buddha. And this vow needs to be truly, sincerely. It's not just, you make a temporary, a fake vow. And when you make a vow, you need to practice. So same thing with the Zen practice. So we need to come together to learn and to practice correctly. And when you want to do something, when you want to study, in college, you need to dedicate the time until you complete. And when we're talking about learning Zen and practice Zen, we need to do the same thing. So in our practice, it's very basic, but we need to have our full commitment and full determination. How simple is that? So it's about asking the question and maintain the doubt. So each one of us need to pick a question, and this question need to be coming from the don't know. You cannot answer. You have a lot of doubt about that question, and you try to know, but you cannot know, and you're able to prolong that unknownness. And when you don't know mind maintain that very long time, and then you're able to use the prajna. So this prajna wisdom seed, the 3 times of the Buddhas, they have to go through this door of practice. The past, the future, and the present Buddhas, they also have to use the prajna. So we're not gonna try to go after the meaning, but we need to go after the prajna, after the true practice. So when you're able to practice this, you're able to experience the beyondness of prajna. The Buddha wants us to understand beyond that, not just on the temporarily understanding or conventional understanding. So from
skillful means the Buddha and the patriarchs, they just try the best they can to describe in words, in teaching, but beyond that we need to let go their words. So therefore we need to have this strong determination for the practice. We should not have this mindset of gaining something, something that we try to seek, something that we are fear of. So this practice is very different from other practice, which doesn't have anything for us to hold on to. There is nothing to gain, there's nothing to achieve the enlightenment. But as long as you have this seed of great doubt, it's gonna create this sudden enlightenment. And right there, you're able to discover your own Buddha nature. And when we make a vow for the bodhicitta until you complete the Buddhahood, so we need to continue to have this vow. And this vow is coming from our own practice. And this vow, we practice without gaining anything. And that is ultimate goal, but no goal. And it's only based on our practice is going to lead us there. So ask the question and maintain the doubt. And we can make a vow for the next 30 years, no change with anything else, other practice, one mind, one heart. And if 30 years we cannot complete, then we can make another 30 years. And patriarch, they also say that make it the rest of your life to practice. No limit. You just keep going until you able to awaken. So when you're completely done, so the words of the patriarchs, very, very sharp, very bold, to help us to find our own realizations. But our minds nowadays is very weak, very attachment to things, and our minds always want to gain something, always want to compete. Because of this habitual patterns has been already with us so many lives. So therefore we in this samsara for so long, and we're not able to let go that self-attachment and ignorance that easily. So we live in this suffering world, but we don't know. So this practice is automatically, it's gonna sweep out all the neurosis, suffering, conflicts, afflictions, anything automatically. So when we're able to practice this, it's go beyond the duality, go beyond the sudden or the gradual practice. So the patriarchs, they pinpoint all this deep practice, but somehow we still confused, somehow we not believe in ourselves, and we not practice. We exit the stream, we not enter the stream. The stream here is the practice. So that is just a few reminders for everyone. If you have any question, please raise your hand or share your experience. So don't be afraid to raise your hands. Thank you. Namo Sakyamuni Buddha.
Dear Thầy, dear masters, when you explained to us earlier that about the practice when it's automatically sweep out all the sadness, all the ignorance seeds, I understand that, but I'm not personally I'm not able to achieve that yet. On the theory, I think I get it, but relate to the small realization or small doubt is a small awakening, greater awaken a greater khi mà doubt, giác a ngộ greater giống như awakening. uống nước lạnh nóng tự biết. So this is just about Thì lúc đó như uống nước tự oneself's bây giờ mình cứ đi tìm known. cái nghĩa cái So ngộ people thì when they cũng không bao giờ awaken, ngộ. they're able to Tại taste. vì nó They không phải là know năng that sở. what they taste, Cái whether the ngộ được water đến từ is tánh lặng cold không có năng or sở. warm. Vô trụ. Lời Đức Phật So dạy Thích we rất là should rõ not trong kinh run điển rất after là nhiều, nhưng mà mình the thì cái gì cũng words trụ, cái gì cũng có cái năng because sở, our mình mới tin. mind love Đó to là cái vô minh của mình. attach to things, to Do cái vô words, minh đó mà nó kéo mình attach trong sinh to tử trôi lăn trong lục ignorance, đạo, trong and luân that's hồi, trong why tam we giới, in the six không bao giờ ra realms khỏi được. and Mà Đức we Phật not nói rất able rõ trong to kinh get Lăng Nghiêm out á, of it. cái kiến văn giác tri là cái thấy nghe hiểu biết của mình này, So đang thấy nghe biết the là teaching, kiến you know, bệnh thường vô thị. the Đây là kiến bệnh, nhưng mà mình the không có tin nó là bệnh, worldly mình chỉ nghĩ là knowledge mạnh thôi, nghĩ đó là tự tánh. Cho nên cứ đi tìm cái ngộ á, is cho nên càng still tìm như vậy the đó càng sickness. xa. So the more you deep into this worldly Cho nên knowledge, the trong Chánh more Đạo Ca, Quyền Giác cũng có nói deep dục trừ phiền of não, the bình ác bệnh, xu hướng chân như suffering chân như cũng là ngộ á, and in the xu dark hướng chân như tổng thật tà. of ignorance. So Giờ ngay chỗ này á, chỗ mà so ánh hồng sâu when vô minh đen tối đó, we know that, you Thầy know, cũng nói there ngay is đó là cái chiếu thẳng, tức là công the phu đó. Chiếu đây không phải là năng sở chiếu đâu, là cái nghi tầng. darkness in Nghi our tầng thực mind sự đó. Nghi tầng là that cái we're gì able không biết to mà. Nhưng không biết không phải là cái chỗ nó cung cấp. Nó không phải practice, nói cung cấp and mà phương somehow tiện nói đó. this is just a Nhìn lên cũng skillful là way nghi tình, nhìn to xuống cũng là nghi tình, hai sáng là nghi tình, tối explain cũng là nghi tình. that Suốt ngày when we đêm look at đều là nghi tình á. the Đi tới darkness, đâu cũng that's là a nghi tình, created đâu có doubt. điểm dừng, không có chỗ đến So nữa. it's just a Thì cái nghi words, tình but nói như vậy đó. our Khi mà nhân practice, duyên thời tiết when đầy you đủ á, always thì lúc đó return to ngộ the tự tánh. practice, Tức là cái you're đó tức là able nó to quán hết tất cả cái tương đối. get the idea of Đó là cái giải thích là quán hữu giải the thích. doubt. Mà trong cái sự So quán hữu, cái sự thực hành. when we try Nói to, rằng là the more quét phiền we não, try to quét khổ explain, đau, mà the thực sự là more không it's cần thấy, gonna quét không phải fall biết, quét into the mới là chân thật quét, gọi là tự động the automatic. worldly thinking. Chứ tôi có ngồi đó đợi cho tôi hết khổ đau, tôi hết phiền So não, when không we're bao giờ talking hết. about how Giống như cái I'm người mà gonna cô ghét á, cô exhaust muốn all quên my á, càng muốn quên là càng muốn, afflictions, nó càng ghét để cùng cực nữa. and you try to, Tại sao? you Đều know, có cái ức chế, đều sweep có it cái out. là giống The như ly more you đá đè sweep it gõ, out, the đều có more it's cái gonna tương build đối, up. đều có cái qua lại So của năng sở. this is the dualistic Đó là mode nếu mà muốn đi of tìm cái ngộ, muốn quên cái người ghét á, working to thì get càng rid giăng of lầm. the afflictions. So there's no other way but you have to ask the question and create a doubt. And I want to ask the next question. In the Sutra, the Buddha taught about, like in the Vermalakirti Sutra and other sutras, when the Buddha tried to teach his disciples and his arahats students to achieve or again the six superpower natural abilities. So when we practice this, are we going to achieve any superpower natural power? So I'm a little bit confused about this problem, the issues. Tà mình
tứ trí, So the three lục thông. Càng tệ nếu mà tâm minh lục thông không mới cái A-la-hán thôi á. Nhưng mà nếu mà đến brightness of the mind, thì nó hiện thành tứ trí nữa. the three Ngũ nhãn wisdom, nữa, sử dụng được hết nữa. and the five wisdom Cái đó nói về cái eyes. tự tánh, mà tự tánh So mình all these vốn sẵn sàng are vốn đầy đủ. from the our Buddha Cái gì nature. á, Phật They có are là ready chúng to sanh phải use. có. When Tại mà không xài ra the được là Buddha cái has it, mình bởi we tham have sân it. si, bởi cái Because niệm chấp thật của mình, because cái our tương đối own á, attachment ngã chấp á, to nó che everything khuất. is Nó block có sẵn cái phải là cho nên true A-la-hán nature. á, khi mà họ chứng cái quả đó thì sự A-la-hán So when the vẫn còn kẹt arahants trong they cái achieve tham chấp, their vẫn còn niệm arahantship, tương đối, but they chưa still có attach phá hết to hoàn their toàn cái tương đối. the Cho dualistic nên mới chứng quả attachment to A-la-hán, the mà arahantship. do chúng sanh đấy, And because of tính chấp thật sentient quá beings love là nặng, to attach nên Đức Phật to có phương tiện á, bày ra cái pháp any tiểu thừa methods. nguyên So thủy này để họ đi lên dần dần á. so the Nguyên tức Buddha là had tinh to văn create nguyên giác different mới Bồ levels. Tát, rồi mới tới Phật So thừa. the Ý vốn thì arahantship, lần sáng có the nói sơ sơ đó. bodhisattvas, Do cái tánh chấp thật đưa cái Phật thừa, họ không the chấp nhận, họ không paratika, tin nổi, không tin nổi là Phật or tu single Buddha thì họ khổ enlightenment, hả. Đức Phật phải or phương tiện với cái individual pháp enlightenment. tinh văn nghe Phật dạy đó. So Cái when thuyết the pháp Buddha tu tried tập để to mà teach chứng quả. Để chứng the quả deeper cũng nằm trong hiện tượng, trong tương đối, mặc dù là suốt muôn level đời of phá được cái phần đoạn practice, sinh tử, the vậy thôi. Nhưng cái arahants biến dịch sinh they tử nội didn't tâm believe chưa him. có phá. They didn't believe him Thì or cái believe thân the nó thực sự method. ra So các bạn cũng có thần thông nữa, tự tánh so có sẵn when rồi. we're Tại vì cái talking giờ chấp about thông mình cũng the có nè, cái bộ não mình supernatural đây là tự tánh của mình powers, đó, chứ có khác cái gì đâu. we Rồi actually have tất it cả những cái công right thức now. thư We ý về use cái the khả năng của mỗi người, có mỗi cái thần thông khác nhau đó. we Ví dụ use our vô lượng vô biên, đến súc sanh cũng có nữa, giống như con dơi nó có cái radar này, con kiến nó biết có cái thời tiết, dự báo thời tiết, nó biết nó dọn tổ lên trên cây này. Còn con mối capability. nó với cái kỹ thuật đào hầm của nó, mình Animals đào they have hầm mà xuống giếng mình chết gần the dưới đó, great còn nó xuống biết bao nhiêu capability. mét sâu thiệt là Just sâu like dưới đó, the không chết, bats, mà nó they còn have đẻ sinh the sôi nảy nở kinh sonar khủng nữa. Cho nên capability, nó đưa cái độ ẩm ở the trên xuống dưới lên ants, trên cái they're không able khí to nó lưu know thông. how to dig Cho nên mấy cái người mà the hole xây những under cái the hầm mà để ground, so lăn how bánh, to người ta survive. đã nghiên cứu công hối á. So Nên tất all the cả đều là cái animals, all dụng của tự sentient tánh beings không ngoài. have the Cho nên chư capability tổ có to nói cái tự manifest tánh mình things. qua mắt thì thấy, này qua tai thì So nghe, when qua we see lưỡi, things, qua mũi thì ngửi, qua lưỡi thì nếm, when we qua xúc chạm through qua our tai, qua eyes mắt we qua see chân, qua things, chạy nhảy. through our Qua mấy cái nose we thân smell kia things. thì nó hiện ra những cái thần thông So của when pháp luân we tất cả. Nhưng mà bây giờ do cái chấp attachment ngã to của the mình, nó cho cái practice, này là ngã, cho attached to nên mình thất things, bại. so that's Đánh mất why we're not cái able dụng to bản thể, use dùng tự our tánh á. potential Nên cái căn bản from của tu tập our á, khi cell mà phá nature. cái ngã chấp á, thì So tất we cả nó hiện ra rõ rệt. when we Đừng able nói gì, to biết bạn cũng let go nhớ of đi our là cell đã hiện ra attachment, những we're able cái đặc to biệt. see the Nó difference. có sẵn chứ đâu phải Just là like không when có you're đâu. able to let Mà go cái all tâm là your cứng, đừng nó là afflictions nát. in life, you're able to see the Giống như difference tâm in đạt đến you. cái định giống như cõi trời á. So Giống như when cái thần people that thông cõi trời, practice, có thiên nhãn calm thông, thiên abiding, nhĩ thông. they're able to achieve things. So Thì there's no mấy cái big đó là deal cái bình about it. thường thôi à. This is no big deal. It's normal. Là A-la-hán cũng là So bình thường. Đừng nói the gì không A-la-hán, arahants, người ta cũng có thể có những cái even sự biết đặc biệt á. non-arahants, they Giống như cái they người mà also have tu the tập á, capability lắng hết too. tất cả vọng tưởng á, cái tâm người And ta if có thể they người ta able biết to, về cái tương lai một chút xíu, calm biết rõ và chính xác abide luôn, in their own là biết ở thoughts, xa hơn á, they able 1-2 to dặm á, know a lot of cũng có cái chuyện things xảy ra mà không biết. in Thì đó là tất cả distance. cái So bản tâm, so giống this như is cái làn come sóng from của our tâm linh own vậy đó, cell nature, tự nó rõ ràng. our Cho own nên á, nếu mà tu bright khéo á, mind, coi chừng thành tựu tối. able to use it. But if you use it is in a wrong way, you become someone else, but not the practitioner anymore. So thank you so much for explanation. Mô Phật, chúng con kính thỉnh Thầy khai thị cho chúng con rõ thêm về ý nghĩa của vô ngã và vì sao nghi tình lại có thể giúp hành giả thực hành được hạnh vô ngã. Thành kính tri ân Thầy. So this question is about how to explain about sellessness.
and how we're able to use the practice to achieve, practice the selflessness at the same time. Trên cái vô ngã vị So tha basically, come from this practice come from the bodhicitta cái phân biệt path. sở hữu. So our self attachment is vô ngã vị tha, phá ngã. Is unlimited. Cho nên So when we try to get rid of the self attachment, phá ngã chấp đó là chánh. So in a practice, in any practice, we try to let go of our self-attachment. We're not attached to the false mind. And when we say that we get rid of the self-attachment, so when in the Prajna Sutra, the sutra try to help us to eliminate of the self-attachment. So in the Diamond Sutra also saying that we how to let go of the self-attachment, let go of the conventional. So it's speaking from the different perspective for different students, so they're able to practice. So this is the absolute teaching in Buddhism. When we say that no abiding, it's not about non-abiding or abiding. When the mind not abiding into the forms, sound, smell, touch, and then you be able to be free from all the attachment. So in the Huatou practice, it's going to help us to automatically release that attachment. So when we're speaking about the prajna, when people are talking about the three mode of negation in the Dharma Sutra. So even in the Lavasata Sutra is also use of the four negation to get rid of the self-attachment, to help the practitioner to trust in their own mind. So this absolute teaching help them to trust in their own mind. So the first mode is yes, the second mode is no, and being. The first mode is being, the second is not being, the third mode is not being but being, and the fourth one not being but also not being. So basically the full negation get rid of self-attachment. So any time we fall into any of this mode is it's gonna help us to eliminate the self-attachment. So in the Lavasata Sutra, it's saying that if you're able to practice these four modes, you're able to discover all the skill, all the use in the mind. So when you know that you get rid of the self-attachment to this practice, it's gonna help us go beyond the precept. But if you're not able to negate or let go of the self-attachment, then you need to keep the precepts in the practice. So that is going to help us to stay in the stream. But if you then you're gonna go back to the stream, exit the stream, and you're gonna have the thoughts of
greed, hatred, and illusion. So therefore, this practice, this method is the absolute. So the Buddha want us to stay on this path. So that's going to help us to achieve the enlightenment. So in the Zen tradition, when we say about let go of the self-attachment, this is what it means. So in the Bodhisattva path, anything, the vow is basically anything negative, we take it and we give other people the positive. So that's the Bodhisattva vows or path. So so anytime we have this attachment to the desire for fame, for money, and success, we basically commit a lot of wrongdoing. So in the sutra, it say that the Bodhisattva are very afraid of the effects. I'm sorry. The Bodhisattva afraid of the causes, but the human sentient being like us, we afraid of the results. Because when the result already came out and we not able to accept it, so we suffering. So basically, we need to trust our own mind in the practice. So at that time, at that moment, we don't even know that we have this desire. And when you run along with the self-attachment, we create a lot of affliction for ourselves. The reason is because we not able to let go of that self-attachment. So this Zen practice is gonna help us to let go the true let go of the self-attachment. Would the master be kind enough to elaborate the four kinds of teaching discussed this morning? Ông này ông muốn giải thích về bốn thừa. The question is ask the master to explain the four jhana or the four vehicles. So basically the fundamental of these four jhanas. So based on the Buddha's teaching, so we are going to use from the Zen master Ngoc&Xuanji. Muốn xem lại thì nên lấy cái quyển yếu chỉ Phật pháp, trong đó có so in this principle of the Buddhism, so this four jhana is going to explain in there. So I'm just gonna remind everyone again about this four jhana. So the first one is the Arahat, the single individual Buddhahood, the Bodhisattva, and so the foundation for the Arahat is based on the Four Noble Truths. Coi như là vẫn trên cái gọi là duy vật.
on the physical materials, something that we're able to is something that tangible. So the practice is to get rid of the basic ignorance, the suffering, the reason of suffering, and the way to get rid of the suffering, the path to the practice. So this is the practice of the Arahat. So get rid of the attachment to the ignorance. So the Arahats need to get rid of any tangible and get rid of the rebirth. So it's basically try not to reborn again. So this is the next level is the individual Buddhahood. So based on the mind only, and the practice is also get rid of the ignorance. And based on the duality, so based on the 12 links or the 12 conditions, and this individual Buddhahood path uses contemplation, so to achieve the awakening. And the third level is the Bodhisattva path. So the Mahayana teaching, and the teaching here is the mind and things combined together to get rid of the ignorance. So use based on the Prajna Paramita Sutra. So the practice is the 6 parameters, and everything is based on the 6 parameters. So this is the contemplation practice of the Mahayana. So in the and based on the contemplation and this is a little bit complicated, and we cannot explain everything at once. This is the Bodhisattva path, and based on the Prajna teaching. And the last one is the Buddhayana. So this is where we practice right now, the Huatou meditation. So it's non-mind, non-things. It's with both the mind and the things. So we have to return to ask the question. So ask the question is the practice. So we go directly into the mind and awakening from the mind. So this is a certain path. Certain path is the Buddha path. So these are the 4 yanas. So based on on the level of understanding, so therefore the Buddha mentioned all this teaching, but this special teaching is based on his 49 years of teaching. So it's not just about offering things to but ritually, but the Buddha wants us to awake, and based on our own ignorance. So when we practice, we able to return to the prajna. So because of our mind doesn't have enough full understanding,
đề hồ tô lạc So just là like những the chất example of bổ nhất ở the trên thế baby, gian, a người phải chưa toddler tiêu hóa is được, đưa nó too ăn nó sẽ phát áp, nó chết, little, to nó eat sẽ phát too bệnh đó. much Cho nên nutritional. đợi nó lớn hay là cho nó So ăn từng chút the từng baby chút á, needs rồi to dần dần nó wait a little quen bit thì nó mới tiêu until hóa được. he Mà tự nó tiêu hóa được he rồi or thì she mình able mới cho to nó ăn. Chánh pháp digest của Phật là cái phương her tiện. own food. Còn So cái as the chánh đẳng Buddha thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa là try tiếp to teach nhận us cái pháp thừa different trực from tiếp, lower cái pháp level trực to tiếp, the chánh highest pháp. level. Thì sự tu tập So our practice và cái pháp Phật đưa ra and là giống như vậy. the Phật ví way the dụ đi bằng Buddha biển á. Cho nên chư presented. tổ á, khi như Phật đặt ở những So cái thời khóa đó ha, the tu tập, patriarchs also cái like thời the Buddha nào cũng lấy cái bát nhã try to làm cái cuối cùng cả, gọi là create tạng the kinh á, program for là our bổ khuyết practice. tâm kinh, lấy cái bát nhã And tâm when kinh we're để talking mà làm about cái dấu ấn chứng the à, seal, Phật sự gì, how pháp sự gì, one tu lấy cái bát awaken nhã để quy to cái người học đạo, to người tu tập prove, á, cuối cùng phải trở về and tự tánh. anything that we do, we need Thì to đó là use cái the ý của prajna to tổ, nhưng compare. mà rồi người sau mình lại không hiểu cái ý của tổ, So mình phải làm later theo cái on, kiểu later generation, ý riêng của didn't mình á, understand cho nên the meaning of lầm the Buddha. ý tổ. And we go the opposite of Thì đó là cái the Buddha and the đại patriarchs. cương muốn thừa. Để ông ghi, ông nghe, ông hiểu không? So that is the basically Okay. the four yanas. Thầy nói giống như thầy nói là giống như baby á, mình phải ăn. So like you said, the baby cannot eat too much nutrition. Dạ, tôi nói lại. Thì thầy có giải thích nếu như mà baby phải ăn chút thì cái ăn So nhiều the quá baby thì nó sẽ need to bệnh, consume a little bit, ăn not không too được. much nutrition, Vậy thì mình and có they're phải not able to digest. tu thanh văn thừa, duyên giác thừa, So thừa Bồ Tát when thừa, we Huệ Phật thừa, hay bây practice giờ thầy in giải cho this Phật thừa four để mình yanas, bệnh? Cô lớn rồi, cô muốn ăn đồ baby sao được? Bỏ so giờ nó kế hoạch á. you are old now. You can eat Bây giờ đã kế adult hoạch thì food. cứ đi thẳng, người ta thành người lớn rồi, So người ta same tu tập thing. ấy chứ. Right now, Đó, Đức Phật nói you cho know mình the biết path. You need to Đức Phật nói go là thêm directly to the cái certain sự. path. Đó. You don't have to Còn bây take giờ the mình mặc dù làm người skillful lớn mà path. vẫn làm baby hoài sao được? You cannot be a baby all the time. You are adult Đã now. biết cái phương tiện tu So tập you rồi know á, the mình path. đã biết You know the mình không lập absolute, bao nhiêu kiếp rồi, the certain path. hay là mình đã Then go lớn đến directly. cộng lại cái Why do you have năm to mình take sinh ra cho the tới bây giờ, cái gradual hướng Phật path? Đàm bảo mình có khi nó còn nhiều năm hơn là ở ngoài And chưa when biết you Phật pháp nữa. go into the Trong vòng cuối gradual cùng mình path, thành is được Phật pháp bao maybe nhiêu? it's gonna take you longer Đó. Có nhiều because người of the hỏi Dharma ra is quy tư limited, bảo 40 mấy mấy năm unlimited. luôn. So people, like Mà rồi when they take viết refuge to mở tụng kinh niệm Phật vậy thôi the thì Buddha, không the đúng Dharma, được and the ý của tịnh Sangha độ nữa. for the 40 Để something cho là tịnh years, but độ ra nó oan uổng không? they just know how to do the ritual. They just know how to chant, but they don't do any other important practice. So they waste all the time. Mời Kim Yến. Miss Kim Yến, please go ahead. Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Sakya Muni Con Buddha, thầy the cô, con thi nữ masters, the nuns, thưa thầy, and all Zen trong quá trình practitioners. tu tập của mình đó, thì lúc nào cũng In cọ sát với my practice, thì nó luôn có is những cái always mà nó đi cùng go đường với mình. Thì with con cũng đã the từng nghe thầy khai thị về cái tác kỷ nhậm diệt. Thì con xin thầy khai the thị lại cái practice chỗ of này cho chúng con để nhắc nhở, để chúng con có thể là able gìn to giữ lại cái công phu, cũng như là stop the mình có thể là vượt qua những thoughts cái and bệnh này. Con xin thầy khai thị giúp how to clear the wrong, false view from the mind. So can you explain more? Cái ở trong kinh So Duyên Giác á, in the Complete có dạy Enlightenment 3 Sutra, cái phép thiền định á, it Samatha, teach the three Namabade ways of với Thiền. meditation. Rồi 3 cái định Samadhi, đảo lại á, nó thành ra 25 cái định luân, so pháp the tu concentration, của kinh Duyên
giác của giáo môn á, and the reflection thì cái or pháp tu á, contemplation. So nó có những cái the thiền bệnh mà practice Đức Phật dạy trực tiếp ở trong kinh Viên Giác luôn. somehow Thì bốn thứ thiền bệnh á, trên cái sự come tụ tập to á, understand with the Zen sickness. tức là tác, So the first tức Zen là làm, sickness is chỉ là không làm, nhậm, when vui. we practice this, we Nhiều have to thì mình cho recognize là that cái chỗ cảnh giới when we need nói to là stop, an vui, but not stop. thì nó cũng là tùy theo, tùy theo tác, nghĩa là làm ở đây, Act, tức là tu. our action Do cái suy nghĩ của mình, do cái ngã chấp của mình is á, based do on cái our năng thoughts, sở mình á, nó tác động vào based cái ý thức on á, là làm. Hay là dualistic, cũng do cái học Phật của mình á, tác động vào ý and thức maybe mình nghĩ. Cái đó because tự of tánh đầy đủ, our ai cũng có rồi, tu chi nữa. saying Cái that, từ từ nó phát hiện á, we already have dừng the lại, Buddha nature tức là like phải the Buddha. Why dừng do we lại have cái to tâm này, practice dừng lại anymore? cái niệm kia. So we Đều là try tác ý to á, đều là practice năng, đều là sở, tức là ở trong ngã chấp in hết a á, different way. thì cũng đều là cái gì? But Thiền định. somehow it's still Tại on vì the công phu lâu rồi attachment cái to the mình sanh ra cái tâm bóng khởi những cái niệm á, nổi lên. the duality. Nó từ cái So chỗ our thought keep ngã chấp, rising, từ chỗ vô minh, rồi and cái it tác comes from đã cũng không thành the công, ignorance. nhậm đã chỉ đã cũng không có làm được á, And kệ luôn. when you stop Nhậm chứ, xin lỗi, nhậm. practice the stop it, Đó, rồi cái you're not thời gian able lâu to quá thì nó cũng có cái công phu mà nó thấy chỗ continue an on. ổn bình yên, thấy chỗ And thanh tịnh when định á, you thì cho quay lại với cái attach to cảnh giới cái diệt calm abiding, tịnh, and you tịnh don't want tối to định leave. đó. Cho nên đó, Đức Phật nói nó đều là cái năng sở, đều So là cái all phân these biệt hết, đều là cái teaching biết in hết, the đều là cái conventional khởi niệm hết. world, it Cho based nên đó, on người ta nói đó là thiền bệnh. the result Nhưng mà nó cứ lặp of đi lặp lại, lặp tới lặp lui, duality. đến khi nào mà phá tan cái So năng sở á, you're thì able lúc to get đó rid of mới chấm dứt được tất cả cái thiền the bệnh. self attachment, and that's Tại when vì you're able to tâm end của chúng ta cũng vậy, our Zen sickness. lúc thì vọng tưởng, So lúc thì mình thấy công phu for rất us, là tốt, sometimes we không? get Lúc really mình thấy công phu deep không into được, muốn ignorance, đề lên thoại and đầu we're cũng not đề able không được. to start a question Có lúc á and thì ask the mệt mỏi question to chán nản, maintain the không doubt. cần, không thèm để ý tới And tu, sometimes we don't không care niệm about được our á. practice. We Hoặc là có abandon, lúc á thì mình thấy có công phu rồi, thấy không có temporarily phiền não, abandon. không có khổ đau, And thấy thanh thanh tịnh tịnh, thấy an lạc á, when you already cái gì experience this cũng calmness, tốt, cái gì cũng vui tươi hết á, cây cỏ quietness, hoa lá nhìn trời nhìn đất, cái gì cũng everything là is cái is nhậm, nice. cái diệt So ở trên you đó, attach to it, đem cái tâm đó and hưởng you thụ don't trong đó. even want to Thì leave đó that. là cái bệnh á, thiền bệnh So that creates của tâm. Rồi có khi the Zen sickness cái of thiền the bệnh của mind. tâm á, đối với người tham thiền á, có khi nó còn hiện ra những cái tướng So mình when thấy như in the thật vậy. Zen Cho sickness, nên có nhiều người it tới viết can thơ, hay look là người ta đến Việt Nam họ different hỏi các tổ á, from their own nói là tôi bách experience. bách tôi thấy được Phật ở ngoài xa cả mấy dặm á, tôi vẫn biết được cái việc gì xảy ra. So like people, they say Và that khi they have không a tôi đỡ được supernatural cái power. cục đá nặng cả They're able 1.000 to cân vươn đắp lên như không vậy đó, see, from giống như cái far tàu nó away. ngầm vậy đó. Rồi biết được cái And we quá khứ know của mình. the past Vậy có phải là kiến tánh of our không? life, Chư tổ nói không phải. and that's not Cho tới tất something that cả đó đều là we want cái to ma ngủ ấm, tất cả đều là vọng, abiding chứ không phải into, là because kiến tánh. that's not awakening. Thì So we cái thiền should bệnh be nó mênh careful. mông, nó rất rất So nhiều á. there's different Nếu mà tất way cả of nó đều là biểu look hiện lên into cái ngã this chấp cả. Cái issue, sợ đất, cái sợ because cầu, there's something cái that we sự want to sợ. gain. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm mà 50 thứ ma ngủ ấm á, Đức Phật nói nếu mà không trụ trên cảnh giới đó, không trụ And trên cái tướng when you're đó, not không trụ abiding tức là into that tốt, còn trụ state nó of là mind, trụ tà, tức là kẹt then vào ma ngủ ấm ma đó. and you're not gonna Ma fall đây là into cái chấp tâm của the mình đó, wrong chứ path. không có gì ở bên ngoài The chạy tới wrong hết. path here is Do cái chấp tâm because của of the mình, self do cái vô attachment, minh của mình, ngã chấp của mình thành. and Nên đối với the cái self công phu tu attachment thiền á, create cứ đề thoại đầu. everything. Bây So giờ you mình need to thấy ask cái the gì, mình biết question. hay là mình được cái gì á, cũng phải lo So trụ vào right công now, phu của mình để thoại đầu. when we don't know Ngày xưa chư anything, tổ á, we need to công return to phu the tu tập practice. mà được chư thiên xuống cúng dường, And đi during qua giới the thầy nói patriarch con tu đến times, nỗi mà có chư thiên xuống cúng when they dường thì tổ practice quở cho một the cái, về nhà chư thiên cũng tan tác uh, tiêu luôn.
the goddess realm, they offer us the rice, la cho một cái or thì the material tất cả cái good. đó đều là cái sở đắc. And if đều là not, then vào we cái just ngã need to chấp abandon vô that minh. and go back to Đối với người hành giả the tham practice. thiền, mình chỉ một mực So để thoại đầu khởi nghi tình. so for us, Và as a luôn practitioner, we just need to ask the phát ngã chấp question and về vô maintain sở the đắc, doubt. vô sở cầu, And vô sở sợ. based on the three Và thực reminders, hiện cái đề thoại đầu khởi nghi nothing tình đúng với lại to cái nothing mà to giúp chị Hư gain, Vân nothing nói to seek, nothing to trong kinh fear. Lăng Nghiêm á, nó tham thoại đầu tức là So phản văn tự tánh. in Chứ the không phải mình complete enlightenment đi tìm sutra, cái nghi, Master không phải là mình cố gắng mình rặn ra cái nghi, mình rặn ra cái nghi, kéo dài cái nghi nó không phải là cái so the sở doubt nó here không phải là cái is sở, nó là lìa sở mà something that we hold, khi chúng ta able to tham hold thiền, it ta cái nghĩ nó or là một cái feel it. sở nắm, sở biết, sở trụ, So sở đắc without trên đó, knowing it, thì đó of không phải the là doubt, that is chánh the nghi, true cái doubt. chân nghi của tham thiền. But the doubt that Mà nó từ you know cái ý thức nó something tạo ra along with it, do cái tâm then it's sở not the cầu của doubt. mình tạo ra một cái nghi giả. So Nó cũng thành vô minh, cũng so là any năng sở chứ không false khỏi năng doubt, sở. it's Nên gonna tham thiền ở create đây phải thận trọng chỗ này. even more deeper ignorance. So we need to be careful with Nói this. vậy nghe hiểu không? So did it make sense to you? Dạ hiểu ạ. Dạ thưa thầy, cho con xin Yes. nói với cái I would like to dạ thưa thầy talk to you khi about mới my đầu practice. công phu á, thì So at the thấy được rõ beginning, cái vọng my tưởng practice, của mình rất là nhiều. you can see a lot of discursive thoughts. Sau đó thì cái vọng tưởng nó bớt And đi then the và nó discursive đi thoughts vào disappear. cái cảnh giới thanh tịnh. And then you fall into Giống như là tâm trạng của mình lúc nào cũng the có một cái sự quietness. rất là hoan hỷ, một cái tâm rất là thanh tịnh. And the mind is very nhìn mọi vật mọi thứ rất là nhẹ tranquil. nhàng. Đôi lúc á mình chấp thủ vô cái cảnh giới đó, And then we nó attach lại to that khó hơn là so với cái cảnh giới vọng tưởng. state of mind. Mà cái này á, là chúng con hay bị mắc And kẹt ở I cái think we cái all này á. maybe get Thì con stuck xin in thầy khai thị sẽ tán theo generally để get chúng stuck con in có thể là a lot. So nhìn biết can rõ hơn you trong cái sự explain công more phu của mình about this để mình có so thể we làm can được cái công practice phu correctly? thật sự. Con xin thầy khai thị giúp cho chúng con. Thank Xin you. cảm ơn thầy. Cái thấy cảnh giới hay là thấy When vọng tưởng in your practice you see hay cảnh giới thanh tịnh all this tất cả image, đó đều do công phu không phá ngã chấp. because when you practice this and Cái you're phá not ngã chấp able to Chư let Tổ go sư of mới the đưa self ra attachment. cho chúng ta rõ. Do cái bí mật đó là phát bồ đề tâm mà phát bồ đề tâm là phát cái And tâm when we vô sở đắc. practice Cho nên là mình this, we need to cứ sở đắc make a hoài, vow of the bodhicitta sợ vow. hoài, sợ vọng tưởng, sợ phiền não, sợ khổ đau So sợ đó, rồi đắc we cái sự an afraid lạc, sự of thanh thoát everything. đều là Afraid sở of đắc, đều là sở cầu, đều là sở sợ. Cái bodily gì mình trong nhà chấp mình muốn cái gì thì ý thức nó sẽ tạo ra cái đó. and Muốn hết phiền não nó sẽ cho tạm thời cái hết giả phiền não, tại nó tương đối. And because of this dualistic Nên mấy cái điểm này things, chư Tổ so sư khai we thị get rất là nhiều. distracted by Có it, nhiều người giống như là and tới we fall một into cái the quy wrong sơn path, and we nghĩ là don't thầy even muốn know. sanh về cõi an lành, sanh So vào Tây when Phương, sanh people vào say đâu that đâu I rồi want to be born tổ kiến tánh into sau này chết, tổ sanh về đâu? Người ta sanh xuống ở chân núi, somewhere, trong cái and so nông dân có one Zen master trâu, said that con trâu asked rượu by đó, his sẽ student, làm con trâu ở dưới when chân you núi. die, where would you go? And he Nói said that vậy I như là cái will người be hỏi born ta as a giật mình cow hết on hồn. the mountain, Ta phải có cái sở cầu foothill. gì, phải có cái gì thanh tịnh, có So cái gì people, they tất always cả những try cái gì đó đều là cái ngã to chấp, đều là ta hết or they think they đều là always get mình something phải có cái này cái kia, or gain quên something. mất tất cả đều là tự tánh là tới ngày Quy Sơn đáp một cái And là when giống như là tan biến hết trọi trên cái Zen master who mong cầu win của mình. Lấy kiểu tướng đâu là tu went kiến tánh to là phải có cái see gì, Zen master nhưng nó có cái gì Wishan đâu, tại mình cứ nghĩ là có tried cái to gì find out cho about the nên nó mới enlightenment, sai lầm do cái and ngã chấp nó thành there đủ he thứ got sai like biệt. Mà tổ nói swept out nói by thật, the teaching of chứ the không phải Wishan. giống như là tất cả đều là tâm, nhưng mà tại vì mình cứ So phân biệt có hai vô đó, everything because tất cả coming cái from the mind, dụng của tự tánh and this is based tất cả on chúng the sanh use đều là phương of tiện để đi qua our cả.
Buddha sự thật nature. trong đó chứ không phải là nói ngoa, nhưng mà So mình nghe that mình is tin không true, nổi. but we don't Từ đó sự giải really thoát trust phá in the tan mọi mind. chấp là sự giải thoát hoàn toàn. So when you're able to Giống như trong Pháp completely Bảo Đàn Kinh Lục Tổ get rid nói, of nay ta đem cái cõi Tây Phương cực lạc á, ở chỗ the self 10 attachment. muôn 8.000 do tuần á, đem ra tới ở đây. And in the Platform Giống như Sutra, là the Sixth cái Patriarch say that cảnh I can cực lạc present á, hiện tại the chỉ cần Pure phá được Land thập right ác in front tám of tà you. đó, là 10 muôn 8.000 do tuần là thập And ác tám tà nơi tâm của các vị. let's say Phá that, được you cái know, a đó lot of thì đây là cảnh cực lạc tột độ, đâu có false sao đâu. mind, Mà chúng sanh thì cái tin muốn cầu people sanh they tu want khác, to không có reborn chỗ khác, into something else. chứ không có hiểu á, tự tánh là cùng cấp. And the Buddha nature is Thì everywhere. It's cái unlimited. mà lấn cấn trong cái công phu mình á, thích an And lạc, thích này maybe thích the nọ đó, confusion in đó our là practice công phu tu come hành không phá from ngã chấp, cho nên bị our cái vô self-attachment. minh chấp ngã đó, do And the dẫn dắt. ignorance, Rồi khi basically mà is hưởng đã cái an lạc thích thú the đó rồi á, cause. thì bắt đầu những phiền não, những cái nghịch lòng trái ý á, là nổi lên. And Thì when we not giận hờn, get the way we want, ganh ghét, create đủ this chuyện á, conflict. nó cũng ào ào là kéo tới. Đâu có mất đi một And mẻ gì, bớt đi the một miếng nào đâu. and Y nguyên có khi còn the nhiều hơn problem lúc is trước nữa. still exists, in our life when we're not able to resolve it through the practice. So we start out Nói the vậy nghe hiểu same không? as the beginning. So Dạ, con rõ does rồi, it make con xin sense? cảm ơn thầy. Yes, thank you. Đây, pháp tuệ. Go Fafta, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Namo Sakya Muni Buddha, dear monks and nuns and everyone. Cho con xin trình cái công phu I would like thầy khai thác to thêm. present my Vì practice sao mà and trước khi also thiền thất ask the thì question con before có the công phu trong retreat. lúc làm việc, I can trong practice động, tức là during my nói chung activities, là không có bị những cái vọng tưởng nó and làm cho mình mất công phu. I won't Nhưng mà get khi con ngồi xuống á, thì lại the hết niệm distraction việc from này, cái niệm việc kia nó nổi the lên, practice. làm con phải But in the retreat, cứ phải I nhắc get nhở mình a bây lot giờ of là công phu. distraction Thì trong thiền thất from thì lại different ngược things, lại, con lo làm việc thì and con lại I get bị mất công phu. Lúc mà ngồi into xuống thì a con lot of cảm work, giác and con công phu được. kind of Con lost, thỉnh thầy khai my thị my rõ practice. cho con. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So can you explain more for me? Thank you. Nó chưa quen thôi. Probably because you not get Mọi used to it. cái nào phải quen. Giống Ngài Lan Quả nói. So you're gonna Cái get vọng used tưởng to á, it. nó Just mới like quen thôi. Zen Master Công phu tu Liqua, quá lạ lắm. our practice Công is phu not dần á, familiar. cái vọng tưởng nó sẽ từ When quen you trở get thành lạ. familiar, Còn công phu của mình á, your từ lạ affliction, sẽ trở thành quen. is familiar too, and basically it's gonna Giống như to trước give á, you thì mình away không có một from cái gánh nặng any nào cả. kind Bình thường ngày of bình thường á, thì confusion. nó cũng là từ từ nó quen. Mà khi nó quen, nó giống như quen So trên when cái you vọng get tưởng của used mình to á. it, you're able Trên lúc to. làm thì làm, lúc tu thì tu. Mà qua cái thiền thất á, thì nó lại khác. And during the retreat, Mình có những cái áp our lực, practice, maybe mình có những cái little trách bit nhiệm, different có because những cái of công tác á, our được phân công, cho nên mình our lo. duties. We get a Chính lot lo of đó, things, nó là vọng tưởng. Lo worries, đó, nó làm cho cái công phu của mình á, and nó không có it được maybe distract us from the practice. dễ dàng. And Không có được giống như lúc trước á. and not the Thì same. cái đó là do mình chưa có quen. Hay là nói rõ là Probably do cái because chấp tâm của mình á. we not get used Cái to this. sở cầu của mình
cái sở đắc của mình, something là that cái we sợ của mình. Nó trong cái ngã chấp á, là nó luôn luôn không có ngoài. so when we're ba cái talking tướng đó. about a self attachment, this is just like Thì, cũng included. bình thường thôi, tại cái đó nó sẵn ở đây mình mà. So Đâu phải là this is có come cảnh from có us, duyên nó mới có ra, không cảnh không duyên nó cũng nằm ở trong đó, ẩn ở trong đó. Mình chưa so thấy nó thôi. when we're Có cảnh talking có duyên là thấy about rõ, thấy lộ ra. the Mà cái sự conditions tu tập không phải là trốn cảnh trốn present, duyên, phải đối cảnh đối duyên mới it's là gonna công phu, create a đối lot cảnh more đối duyên problem. mới là tu tập. And when you're able Trên mọi cảnh to duyên á, khó cỡ nào cũng phải interact công with it, phu, dễ cỡ nào cũng phải công phu. Không bị cái khó cái dễ đó nó làm tản mất cái tâm tu tập. and Tức là when lọt vô we cái ngã experience chấp this á, sợ đắc sợ difficulty, cầu á, hay we là sợ need to sợ. continue. Động cũng vậy, tịnh Don't cũng worry vậy, about it, and we keep khỏe cũng going. vậy, bệnh cũng vậy, mệt cũng vậy. Chứ đừng nghĩ mới mệt chút xíu xin phép về. So when you tire, you continue. Nên You should not phải vượt qua stop những and cái đó. Cái đó là tập take khí của mình á. an Tại mình excuse thường and nuông chiều cái thân của mình, mà nuông chiều cái thân của mình nhiều quá, mình so không làm chủ được when cái mình. you attach to the Nên body cứ too công phu, much, nhẹ nhàng công phu, và bị nghịch lại cái hiện nghiệp á, cái nghiệp mình lười biếng gì, chán á, là phải ngược lại phá bỏ, không cũng phải siêng lên. so Mới when được học trò, nó ham you học, nó chăm học vậy đó. know Từ that từ lập ra cái nghiệp you cũ have của nó. the Mỗi tăng giờ học difficulties, lên, cái chỗ nào nó then you yếu need nó to bổ túc continue cái mà nó học yếu đó, kém á, nó practice bổ túc more. cái môn đó lên. Đó là tự động điều So chỉnh đó. Chúng ta công whichever phu cũng vậy, subject tự động điều chỉnh you're not để gonna khắc do chế good, cái you need to tâm continue vọng động, practice. cái tâm si mê, cái tâm ngã chấp của mình. Thì sẽ So được sự this is thanh gonna lọc get rid of từ the những cái self attachment, tu tập với bạn đồng tu của mình á. and Đó là cái we gương should giúp cho practice mình with our thức tỉnh, friends. giúp cho mình làm sáng tỏ, hay là có người ta nói là soi sáng đó. Nó soi sáng giúp mình để công And phu của when mình we able to practice this miên mật liên tục clearly, đúng với cái chánh pháp, you để know buông what lọc không cái ngã chấp what vô to minh. do with it. Đấy. Rồi bây giờ cũng hết giờ rồi. So we run Giờ out of cơm time. trưa. It's Kính lunch chào quý time. thầy, quý Thank sư you phụ, quý everyone. bà đồng tham. Months and nuns and Nam mô awesome Thích Ca Mâu Ni practitioners. Phật. Namo Sakya Muni Buddha.